This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'obwa Katonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'obwa Katonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya, tulina dde ne boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa Bwebajja, Entebbe Road, kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisinga tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 noti 9. Bethel Covenant College. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza. Tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti 1 57 28 73. Good morning. Weekend yadde tusemu omuntu. But anyway, here we are. Kasuku kuku wazabanga semanengene. Christmas banaye esembedde tusigazayo weekend jaku lwokusatu tujja kwa tuyimba Merry Christmas. Yes. Nayenga kati holiday season yetandise katulye eno tukirinze. Tutandise okwambala short ze tukoleramu tugenda kwa tugira mu vest tugenda kwa tujjanga bitwagala. Of course season yeno ba content creator kati wano singo kolera ntasinga muli waka munonye ekitambula temukiraba. Yes, but tova Kasuku live tugenda kwa tukuwa ebintu bingi. Anyway, webukeredde ekiro nagenze okwebaka ng'olutalo lwa Bad Black Reyatwalide full figure nga lukutte akati mugamba akendezeeko ko kati nsaba akendezeeko munsabireko aleme fitina show. Yes, tochikola nnyo. So wetwageredde okwebaka nga Bad Black akubye emmeeza agamba nkoye naye of course ebyo bigenda kujja wali mu kasegment kengenda okukola akakefe. Akaleero nzize kwogera ku Jose Chameleone ne mutabani we. Of course mutabani we avuddeyo ku highlightinga ebizibu taata we byayitamu. Blame n'agamba mulekerawo ne maama we ku bizibu ebiri ku taata we. And n'akizza ne ku bazadde be taata we ne maama we nti tebakoze kimala. Of course now there are mixed reactions. Buli omu avaayo alina kyatunyonnyola. Era Kasuku omwana ayogera atya bw'atyo. That's also a point of discussion because of course mu culture yaffe mu African culture omwana tuwe byayogerwa, but now it's modern times and of course someone has to say something because kati Abba Marcus bebamu kuba abali very close omutima gwa Chameleone because for starters mwana we kyokulala mwagala kuva kullo. So ate ayinza okuba yayina akatiba kamuwamu ng'omwana we n'okubeera nti you know all those things. So yavuddeyo n'amugamba mwala ali
n'ayogera n'ekiruma taata we acute acute pancreatitis. Anyway, acute kitegeeza nti kyamaanyi. Pancreat obaka bannange okay. Anyway, but he has issues with his pancreas. Abamuli okumpiira bamanyi nti even going into his show last year, he was suffering from that. Aliko a very, very strong drug. He could literally not sleep. Okutuusa we yagenda mu America. Ne bamujjanjaba, you remember that time we bagamba nti yagenze mu America, n'abeera admitted n'ebisigadde, and they literally had to do an overhaul of the entire system. They balina engeri gye bamujjanjabamu, so n'akomawo. Be yakomawo nzijukira ku graduation ye this year. I think it was in was it January? Was it when? Yeah, but it was it this year? This year or last year? I think it was last year, oba. Ku graduation yawo. Nzijukira yali akutte ecupa ya bia nga atunza antumiriza Black Label. Mzewe namugana bakugamba ove ku mwenge, wakitova ku mwenge. In fact, ne mu speech je yakola boddayo n'oddamu n'ogiraba, if I'm not mistaken, yali ayogera ngagamba abanvuka b'ennaku zino temuwangaala, bikitaata we yabyogerako nyaawo, you know. And so today oba webukeeredde nga Abba Marcus avaayo to raise the same issue about excessive drinking. Well, the blame now is on the drinking. But maybe we need to examine why is he a heavy drinker, and maybe the son raises legitimate issues that maybe the parents have not done enough to guide the son. Could that be a reason? We don't know, but of course it was raised by, you know, the son. Njat soka tula video no. Bwetukomawo now tugenda ku dissectinga. Today waliwo nayogera ku Friday. The Twitter lifestyle problems, lifestyle diseases, is it as a result of mental health problems? Okitegeera oba eziriidinga to mental health problems. Njagala tusooke tulabe ka video kano, then betukomawo the discussion begins. Kubeera twagala kubuuza ababadde bagamba na Uganda. Katusooke tulabe video eno. Wana Uganda. I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father. And I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter
irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. Okay, video ojirabi umwana nga ayogera. Of course, for long the calls ne Daniela be yali ayogera, blame yagiteeka nnyo ku mother-in-law. Ngalaga mother-in-law kiri. So of course omwana naye avuddeyo okunenya bajjajjaabe nti
awulira tebakoze kimala nga bw'okiwulira. Well, naye kati omuntu bw'akula omanyi challenge tuyina waliwo omuntu w'otuuka ng'ofunye ssente zo. Kati for example Chameleone afunye ssente afunye erinnya. Omanyi waliwo ekintu ekibeerawo omuntu yenna omuzadde okujjako omuzadde ng'original osangiddwa oyinamu ssente zo. Naye ate mulimu ne kye bayita pride. For example, okedde ku makya mutabani wo bank manager. A very, very big bank is like the MD or the CEO or something like that. There's that pride that comes with, you know, certain achievements in life. No, to call on nabo. It takes a lot. Or you know, there's a way you know, I don't know, you or you know, sort of blowing a hot and cold whenever it is called upon. Kati kizibu nnyo abantu abasinga okubeera waawo nga olaba oli ava mu Masaka najje e Kampala wano n'agula emmotoka n'azimba ennyumba mu kyalo nga si mugagga nnyo bino nti nga ne bwafulumawo teri amumanyi alina kadduka ke ka spray awo atunda mu myaka ng'esatu awo obulamu n'abutereeza ewaka ekibanja kye bali babanjako n'akigaziya n'ayongera yagenda abali ku 100 kale bali ku eka 810 azimbyeko ennyumba y'abazadde be ennungi agizzeemu wali buli wiiki abaweerezayo emitwalo oba 10 oba 2 bino nalwadde abazadde abatereddewawo kapiki kakola buli mwezi buli wiiki kaleetayo wakiri oba buli lunaku kaleeta omutwalo ekikopo ky'amata kijja oba otegeera baganda babajjeeyo abaleese batadde mu speya abalala bakutte n'ateeka eri you know abalala batutte abatadde mu tawuni ayo Masaka bakola ku buno obusende bwaffe obwa bulijjo nga si musajja nti on any given time alina bank balance nti 100 million nga bwakolawo bwakwata bwatereka bwakolamu kino bwe buti olaba abo babeera bazibu okugambako kateberezaamu Chameleone n'obwa Chameleone be nga Chameleone afuluma wano n'agende Karamoja nga bamumanyi. So oluusi ya abazadde tuyinza okugamba they've not done enough here and there, but as life moves there are certain things wotuuka nga kizibu kuba kati olaba abantu tulina stage gye tutuukako ng'omuntu ono gwe twagala gw'oyagala ngambeko ate yandiisa yagenda okunzijanjaba nga ndwadde ng'ekintu kye nina okukola kye bayita okuuma omugagga kikyaddeko mu lusekenyamunyamu kunyweza mugagga. So yeah, we can blame the parents naye nze njagala kirabiramu eyo ango family zonna muntu ng'alinamu akasente ke kiba kizibu kibeera kizibu kyokka kyenja okukkaanya ne Abba Marcus ekisooka kyekyokubeera nti abantu abeetoolodde omuyimbi ante kati kino zesaaka kitwala nti beetoolodde Chameleone yekka fenna tulina abantu bangi ababeera batwetoolodde naye nga balina bubeezi kye batutwalako okitegeera but in actual sense bw'otunulira Chameleone is a lonely man now okitegeera ate kuva dda the trials and challenges of being a star caught up with him at a very early age kati atuuka nga aina ne bwe yandibadde ayagala okutuula eka abeereyo yekka takyasobola. It's a habit. Ekintu kyokoze emyaka 10-25 si ekintu kyosobola okukola ki era abantu bangi awo abeera kumpi ne Chameleone kati for example jalaba mutima basiba baba mugoba genda naye kibeerawo ki abeera ali awo n'aleeta business ate kafeta tuloonya sente n'aleeta kagigi nga ka milioni 18 n'aleeta kagigi k'okuyimba ebweru agenda kuba shows 8 kaliko milioni 75 kaloga musai, you know, so waliwo bayita aba necessary evil nga tolina bw'ogenda mwejjako. So ye challenge kati Chameleone gy'alina naye nga amazima go gali nti fenna mu bulamu nange wano wendi there is a time where you tend to realize nti obeera blessed Katonda bakikulaga nga bukyali n'otuuka n'ogaa nti abantu bano kambejjeko banyongerayo tebanyongerayo. And of course some of those people bagamba they cite them in the reason why the relationship between Daniel and Chameleone didn't work out, because for some reason he always thought
mempulira that these people had his back. Abamu bajjanga paka mu nnyumba nga ne mu ddiiro basulamu. Kati nga omukyala waliwo waatuuka nga ayagala abeereko ne baawe n'abaana bokka ng'ayagala just naffe tukifuna waliwo wookera ku makya nga toyagala bino sima sister wo sima jjajjaawo sima oyagala just obeerewaawo ng'oli ne mukyalawo n'abaana mu nnyumba yammwe nga mwetunuddeko abaana be badduka be badde eri be badde nga it's the phase. Ate for the abakyala bo kitabuka nnyo because omukyala abeera ayagala afuge ebbaawe abeeko enkwata gy'amukwata mukati buli bwalaba etc ayisibwa bubi. Era edda bye byasinga okuvangako obuzibu wakati w'abanyazaala ne bakamwana. Banyazaala ajja abadde awo ate yeerondalonda bano baagala okubeera beekubakuba obwama ate maama bimuzira ate biki maama n'atandika okwogera edda. So kati bano abantu simanyi, but that's a very very strong point the boy raises. Naye over time ngabe navaayo kunyonyola abantu kati ekiruma Chameleone right now ziri stage zibatusomesa mu ssomero nti omusajja ojja n'okwana omuwala n'obeera ng'olina omuprovidingira buli kimu mukazi wo Katonda baakuyamba ng'akola well and good. Naye of course ne mukola namwe mulimu challenges otandika okubeerawo nga mwegoba na mukazi waliwo abakazi abamu nga olufuna omulimu baati abatakyafugika olwo ayagala akomewo saaza ayagala ayogera nga bw'ayagala akola kuba alinamu akasente ke but otuuka mukyala omufunye omulabiridde gw'oto oba okozesa maanyi oboggola buli kimu okyewulira kuba the woman is depending on you. Kati yo omukyala asigala ku constant asigala waka n'amanyiira obusungu bwo n'amanyiira essanyu lyo kwegamba in a span of let me say omuwala omufunye ku myaka 25 azze okubeera naawe mugenda oyingira emyaka 5 for 25 years omukyala ye amanyidde bakiyita human behavior nti enneeyisa gye weeyisaamu fe abasajja tetuli constant. Era yensonga lwaki osanga nti omusajja buli lwava ku mulimu nga takyakola ayiika mangu, especially baba talinawo zino private businesses batalina kintu kigenda mufuula bize nnyo ayiika mangu. Naye omukyala kuba yamanyi nti ngenda zuukuka nteereko omwami breakfast omwami afulume by ssaawa 3 nzire mu buliri neebake oba nnongoose ewaka ndabeteremu ndonkole bini ebeera rutiini ye ng'agibaddemu in a period of 25 years that is leading up to 50 years. Fejjukira waliwo otuuka n'oyomba nono newegoba n'oli omukazi n'okomawo nakucangalanya nakuzerolere ebicawo ebikuwerega bwe bikakana demands ne zibeera nnyingi. Kati mu time eyo abantu abasinga abasajja mwe tuzinga olagira abakazi nti bambwa tetufaayo. Kati ogenda okujja eno sukaali watandise olinnya because your body is slowing down naye ate ebirwadde byo bikola ki birinnya bulinnya. Kati awo obasinga ova obuzibu. Kati omusajja bw'otabeera na muntu agenda owulira muno ennyingo zikuluma osanyalala sukaali azze pressure bw'otabeera na muntu agenda kukubeererawo mu biseera ebyo. Ate ennaku zino unfortunately kati jjukirawo bw'otuuka mu eyo level n'akasente katandika okukendeera ate abaana baba bakuze. Kati abaana bano jjukira mu kubakuza babeera nnyo ne maama waabwe gw'omuwa bwe weekyanga bakulaba weekyangira ku maama bwe kibabeera mu bwongo taata kati batandika okuwa maama. Olwo maama yasigala agenda mu maaso ne the good life. Kati ate naawe zogenda okufuuka dependant olwo. Kati omwe mutera okuva ebizibu ebisinga byolaba abasajja n'owulira nti yafudde stress zimukuba depression ng'omulaba gy'ali ewaka naye nga bantu tebamuliiko. So kati awo abasajja we twetaagira okukwata abakyala obulungi mu eno gye tuli so ati bwe tutuuka awo tulina omuntu agenda osigala ng'ali understanding kuba abakyala beerabira abakazi ne ku myaka 5 bw'oba tolina ssente akulaba nga mbwa
nenga omuzaddemu abaana 8 kati mutabani bwe muwala wa muwa ssente yabeera ow'amaanyi ekyo Katonda yakiwa abakazi. Mutabani we oba muwala we ayina ssente nga yazimuwa ne wajjawo omusajja omulala amukwana ng'ayina ssente omukazi akulekawo, especially singa obeera ng'ene mabega tewamuyisa bulungi omukazi akulekawo. Nze famire nnyingi nzimanyi kati olunaku olwaliro abasajja ne batuuka n'okufa. Abasajja Katonda baasaasidde ne babeeramu n'akasente n'agamba kanve ewaka n'agenda ku nnyumba gye yazimba nga gy'ayita mu kyalo n'abeera mu country home n'abeera mu mirembe gye. Naye nga wano pressure omukazi gy'aba amuteekako kye kikuzza wano. Omukyala n'atambula n'agenda n'abaana. Kali n'otandika okukomawo ewaka nga gwe wali oyomba naye nga wali omanyi okwokyamu ku migere, naye n'asigala ng'akuleetera kasupu owuuteko obeere essobbo ogende mu field nga taliiwo. Kati ekyo kye bayita stress, kye bayita depression. Ebyo nno bye bisinze okutta abasajja. Sukaali n'alinnya, pressure ne zijja nga tolina nagw'oyogera naye. Buli lwe weekyusa waliwo leero no ffe tugenda mu byaffe y'abaana, essimu abaana bazikubira maama. Naye ng'abaana bano be watoberanga oba tutte mu masomero amalungi obawulira oli ng'avuma taata we. He was not even around. Nombuuza wasomera wa? King's College Buddo. Nenvayo ne ngenda Makerere University. Nenvayo ne ngenda Oxford n'ensoma. But you know my daddy, he was not present in our lives. Musajja n'agamba naye amasomero gwasomera n'omulimu gweweepanka nago ssente nze nazinoonya. Naye nga ye omwana alaba maama we. Olwogwa mama yabeerangawo n'amugamba we n'amubika n'amugamba daddy n'amuwa ssente n'abatwala ku ice cream. Ye musajja atu n'agamba leero kanneebake ku speech dde tazze. Bo balowooza nti taata yali talina kyakola. Naye nga the idiot went to the best schools. Gye baakulira muyenga nga n'emmotoka ebatwala ku ssomero nga buli kye baagala bakiina. Bw'omubuuza maama we yali akola mulimu ki? Oh my mother, oh my mother. Ebyo kati bye bitabula abaki ne bireeta ennywa y'omwenge abasajja gye batategeera, ne bireeta abasajja okwekola ebintu ebitakola ki. Kati ku Saturday, I mean ku Friday boddayo n'olaba big size show gye nakola. N'emu ku bintu bye nagezaako okunnyonnyola ebiruma Kamiiri lwakuwadde time twali tusobola kwogera ku bulwadde bwe okutuusa omwana we yakola ki? Yakireeta. So Chameleone ekimuluma bayita lifestyle diseases brought about by life choices that eventually lead to mental health problems. Onfunye bulungi ng'omwana bwe yakinnyonnyodde. Kati ekyo kitegeeza ki? Nti wadde group zino omwana tazaagala tebayambye mwana ne kati ate baayinawo, bazadde be baayinawo. Kati kyatuyambyeko Abba kiri kimu, atu highlighting the problem ya taata we. We get to appreciate his problem. Kati buli muntu ali asobola okumuyamba wayinotandikira in terms of medication, in terms of counseling, in terms of emotional support. Kwa byetaaga kati ne kituzaayo wali nti tuba tuli awo ku Friday ne batugamba nti Chameleone ayina abamubanja si mulwadde. Nitugamba Nakasero hospital yo ogimanyi oneddeire sente zeyinza okukulyako. Nga Chameleone yennyini yalina oyimba Moroto, yalina oyimba Moyo, yalina oyimba Soroti, yalina oyimba Bulenga Busega this weekend. Nadde njogeramuko ne bakyalibe nga balance yekka gwabadde alina okuŋŋaanya weekend eno ayingira $5,000,000. So kati neneebuuza bw'aba badde agenda kuŋŋaanya balance wa $5,000,000 ate yeerwaza atya okutuuka ogenda mu ddwaliro. Katonda mwataliira mandaazi. Abamu ku baagamba nti Chameleone abangi wa yeerwaza
tugenze webukeeredde tugenze olaba ate be bagamba omusajja anywa omwenge ezendwadde omwana nga bwe yayoge ate watugambye mukama wange watugambye nti omusajja yeerwaza si mulwadde ayina abakola ki abamubanja ate kati gwe otunnyonnyola nti Chameleone ave ku mwenge omwenge mukyamu simanyi abantu abamwetoolodde kati mukama wange ekituufu kye tuliko kiki ye social media eyo kati saawa eno buli omu ateesa ku bulwadde bwa Chameleone buli omu ateesa ku mwana bye yayogedde n'atamanyi Chameleone atamulabangako n'atamanyi nti mu ddwaliro baagambye eki buli omu ateesa ebyo ebiviiriddeko abantu stress oli yavuddeyo n'aga nti yafudde n'omubuuza gwe nga gwe abakuba taatawo bamaamawo. Someone is in the hospital battling for his life. Someone has said the person died. Nimulyoka muyiwa comment era nomubuuza bannayo omuntu obulamu mugenda butuusa anyway. Siri in position kwogera bintu ebyo nze nabagamba sikyasobola kwogera bintu bimu kubanga gye twali but katade bagamba nti abanjibwa yesaawa batunnyonnyolemu kuba nego babadde bagamba nti yamubanja tayogeranga kera tanavayo gamba nti mubanja kati bintu bya Uganda. Anyway, kasita kati ekikulu kya byonna nze kinasinza okwagala, of course there's going to be debate, omwana ayogera atya taata we oba maama we yamusindise oba biki ayogera atya ku bajjajja be batyo. Nze ebyo kati byabwe bya family yaabwe n'engeri gye beekuzizaamu n'engeri gye bamanyi. My takeaway is going to be nti kana at least tutegedde publicly ekiruma Chameleone from the son who we believe is getting first-hand information about the dad. Kati buli muntu ali eyo engeri gye tusobola omuyambamu kati nze bino ebisikade byonna byenze nkunnyonnyola nkuwadde the human aspect, human behavior esobola okuleadinga to that. Buli muntu ali eyo alina otegeera, and this one I want to tell you guys. Era olusobola ku TikTok ndaba abantu ng'oli aleekaana kino kiri. I've seen some people mbanjogerako eyo era kasuku kino oli naakubaganye nga tomumanyi tomulabangako but nomuleka because joy gyafuna yeeyo. People are going through a lot of things and some people believe the only way they can keep themselves busy is some of those things. Naffe tubikola iyo tukanga olaba embeere kutwala noga leero kancha mukemu kanveeyo. If that is the therapy they need, well and good, but abantu check on people. Mucheckinge ku bakyali bammwe. Ask people, talk to people, help people. Buli kimu tekiza kubeera monetary, but waliwo gye bayita emotional support. Mu Uganda wano emotional support ntini nnyo. Ebizibu abantu bye bayina okutandikira ddala ku nzi. Fena tuyina ebizibu, ebintu ebitunyigiriza ku mitima. Naye bw'obanga oli kyali wange oli kyali w'oli, taking a time omubuuzeeko owaaye oli otya. Solesi gye tufuna kati kuba ku ndongo n'ogera n'onywa n'obeera eyo n'onyumyako ne bakyali be ekiro. Abantu babeera ku ezo TikTok live. Kati TikTok live abantu tebakyebaka. Mu Uganda tulina obuzibu, tulina sleep deficit. Era zo oluusi I look at our leaders. Bogena wezo ensinga ezo ze America, UK, they have budgets for leisure. They have budgets to make people happy. They do. Abantu bali stressed. Uganda yakakati abantu balina ebizibu. Njo muntu bobo kyasobola okugenda mu ddwaliro ne bakumisdiagonizinga ne bakuwa eddagala effu ku kikuluma oba ne bakuwa eddagala erya expiringa. Ntu bya Uganda bizibu nnyo. So obeera eyo checkinga ku mukwano gwo, find out how people are doing.
abantu bali eyo nga babagamba ebintu bibaluma nga tebibaluma. Muntu ng'ali eyo bamugamba ogenda kufa mu wiiki 2 ayingidde emyezi 6 yeebuuza ki ekyagwawo muntu n'abeerawo ku bunkenke. Abantu bali eyo batya, they are living in fear. Abakazi bali eyo bali mu nfumbo nga essaawa yonna akutuka bamucunga. Omusajja alina abakazi nga 3 bw'aleeta abakazi ewaka bamuzaalamu baatalabirira baana naye omukazi ng'ekimulemezaawo kimu, omusajja wano yazimba, siina gadda mu kyalo, siina wentandikira bulamu bupya. Abasajja bali eyo mu maka nga tebalina mirembe nga buli kimu ekiri ewaka naye nga ne kulikayo tagifuna ku mukazi gwe yeeyagalira. Ne kahaaga n'okumubuuza olunaku lubadde lutya nga tabifuna. Naye nga ku street kwali atambula haso alabirira abaana. Kati bwakeera ku makya n'atambula n'agenda n'abulawo famire tekyamulaba ne tulyoka tumwogerera ebigambo era oli careless era naye nga kyayitamu tetukola ki. So buli muntu ali eyo, please check on your friends, offer emotional support, very important. Byebyo nno naye ngenda kusooka gendako wali ku tugenda KFM, tugenda kwogera luzungu at 6 p.m. ndakubanzijawo ku KFM nebyengenda okubanga njogera of course olutalo lwa Full Figure ne Bad Black lwakoledde lwakutte era nalwo lwavudde ku Chameleone ne lukolera ne lubombojja Beirut. Feno ne tugamba abakisimba be bakiwoomya abakisimba mama be bakiwoomya bamba deda dudududu bamba bwecha. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.